Here we go. Okey, jom kita baca soalan sekarang. Lengkapkan jadual berikut. Okey, untuk soalan bahagian A, kita ada nilai delta X di mana negatif 2.01 diikuti dengan negatif 2.001, seterusnya negatif 1.999 dan juga negatif 1.99. Okey, ini untuk baris pertama. Untuk baris kedua, kita ada 3 tolak delta X bahagi dengan 3 tambah delta X. Okey, untuk soalan ni, apa yang kita perlu buat adalah kita kena gantikan nilai delta X dalam pecahan 3 tolak delta X bahagi dengan 3 tambah delta X. Okey, dan kita akan dapat 4 jawapan yang berbeza. Okey, ini untuk soalan bahagian A ya. Okey, kalau anda lihat 4 nilai ini, okay, 4 nilai ini adalah mewakili had delta X menghampiri negatif 2. Okey, seterusnya untuk bahagian B, cari nilai bagi had delta X menghampiri negatif 2 dalam kurungan 3 tolak delta X bahagi dengan 3 tambah delta X tutup kurungan. Okey, sebenarnya soalan A dengan soalan B dia lebih kurang sama, cuma dia gunakan kaedah yang berbeza. Okey, kita selesaikan soalan A dahulu, okay, diikuti dengan soalan bahagian B. Okay, untuk soalan bahagian A, apa yang kita akan buat? Kita akan ambil pecahan ini dan kita akan letak dalam kalkulator. Kita akan type dalam kalkulator dan kita akan gantikan nilai satu demi satu. Dan jawapan kita akan tulis dalam jalan kira. Okay, kita mula dengan 3 tolak alpha X. Okay, sudah semestinya kita tak ada nilai delta X kan. Okay, kalau tak ada delta X, apa yang kita boleh buat? Kita boleh gantikan dengan nilai X. So, we substitute with X value. Okay, dari sini 3 tolak X. Okay, bagi dengan 3 tambah X. Okay, pastikan anda gunakan pekali yang sama. Okay, same variable. Okay. Okay, sebaik saja semua dah okay. Okay, anda gantikan dengan nilai negatif 2.01. Okay, sama dengan, okay, anda tukarkan pecahan ni kepada perpuluhan. Okay, anda akan dapat jawapan 5.0606 dan seterusnya. Tetapi kita ambil jawapan hanya 4 titik perpuluhan saja. Okay, dari sini, okay, jawapan A bahagian 1 adalah 5.0606. Okay, ini saya takkan padam, okay, sebab kita ada lagi 3 nilai delta X yang perlu digantikan. So, jalan kira ni kita guna pakai untuk 3 nilai yang seterusnya. Okay, jawapan untuk bahagian A1 adalah 5.0606. Okay, 5.0606. Okay, so kita lukis jalan jawapan dia. Okay, kita dah selesai untuk bahagian 1. Okay, kita harus teruskan kepada bahagian 2. Okay, jalan kira dia masih lagi sama, cuma beza dia kita kena gantikan dengan nilai negatif 2.001. Itu sahaja. Okay, dari sini, okay, kita tekan butang CALC, calculate ini, kita tekan butang ini, kita gantikan dengan nilai negatif 2.001. Okay, kita tekan the equal button, tukarkan kepada nilai perpuluhan. Okay, kita dapat jawapan 5.0060. Okay, kita hanya sampai 4 titik perpuluhan saja. Okay, so jawapan untuk A bahagian 2 adalah 5.0060. 5.0060. Okay, kita gariskan jawapan dia. Okay, seterusnya untuk bahagian 3 sama juga. Sekarang kita gantikan negatif 1.999 dalam jalan kira kita, dalam kalkulator. Okay, calculate negatif 1.999. Okay, kita kira dan kita tukarkan kepada nilai perpuluhan. Kita akan dapat nilai 4.9940. Kita ambil sampai 4 titik perpuluhan saja. Okay, jawapan untuk A bahagian 3 adalah 4.9940. 4.9940. Okay, ini adalah jawapan dia. Okay, kita gariskan jawapan dia. Okay, kita bagi bahagian 4. Okay, bahagian 4 pun sama juga. Okay, kita gantikan dengan nilai yang berbeza, iaitu negatif 1.99. Okay, kita ambil kalkulator. Okay, tekan butang calculate. Okay, negatif 1.99.
Okay, kita masukkan sama dengan, okay, tukar kepada nilai perpuluhan. Okay, kita akan dapat jawapan 4.94059 kan. Okay, kita ambil sampai 4 titik perpuluhan saja. So, maksudnya jawapan dia akan menjadi 4.9406 sebab lepas 5 kita ada nilai 9. So, kita bundarkan kepada 4.9406. Okay, jawapan dia adalah 4.9406. 4.9406. So, ini adalah jawapannya. Okay, saya tulis betul-betul. Okay, kita dah habis bahagian A. Sekarang kita teruskan kepada bahagian B. Okay, untuk bahagian B, kita kena cari nilai bagi had delta X menghampiri negatif 2 dalam kurungan 3 tolak delta X bagi dengan 3 tambah delta X tutup kurungan. Okay, so dia guna kaedah yang berbeza, tapi kita akan dapat jawapan yang hampir sama dengan soalan bahagian A. Okay, kalau tak percaya, kita akan buat jalan kiranya sekarang. Okay, untuk bahagian B, okay, diberi had, okay, delta X menghampiri negatif 2. Okay, 3 tolak delta X bagi dengan 3 tambah, okay, 3 tambah delta X. Okay. Okay, dari sini kita gantikan nilai negatif 2 ke dalam nilai pecahan. Okay, dari sini kita akan dapat 3 tolak negatif 2 bahagi dengan 3 tambah dengan negatif 2. Okay, 3 tolak negatif 2 kita akan dapat 5. Okay, 3 tambah dengan negatif 2 kita akan dapat 1. Okay, jadi 5 bahagi dengan 1 kita akan dapat jawapan 5. Okay, so ini adalah jawapan dia. Okay, kita gariskan jawapan dia. Okay, kalau anda tengok untuk soalan A dengan soalan B, okay, dia gunakan kaedah yang berbeza, tapi jawapan dia lebih kurang sama. Kalau kita ada had delta X menghampiri negatif 2, kalau kita gantikan nilai yang tepat dia akan bagi had dia menjadi 5. Tapi kalau kita guna kaedah yang pertama, iaitu kita gunakan had yang menghampiri nilai negatif 2, kita akan dapat nilai yang menghampiri nilai 5. Okay, had yang menghampiri nilai 5. Okay, so maksudnya dia kaedah yang berbeza tapi jawapan dia sama juga. Okay, A dengan B dia sama. Okay. Okay, let me read the question now. Complete the following table. Okay, this is for the question 1 part A, where we have delta X, okay, equals to negative 2.01 followed by negative 2.001, negative 1.999 and negative 1.99. Okay, this is for the first row. Okay, as you can see in the second row over here, you have 3 minus delta X divided with 3 plus with delta X. So this question requires us to substitute each of these delta X values into this fraction, a form of 3 minus delta X divided with 3 plus with delta X, and we will get a respective 4 different answers. Okay, this is for the question part A. Okay, for the question part B, hence find the value of limit delta X approaching negative 2 in a bracket 3 minus delta X divided with 3 plus with delta X, close bracket. Okay, so this is for the overall question. So without further ado, let us start our solving for the question part A followed by the question part B. Okay, literally both of the question, they are the same but using different technique. Okay, that is the only difference. Okay, so let us start with the question part A. Okay, for the question part A, what you're going to do is, okay, this fraction form 3 minus delta X divided with 3 plus with delta X. So we're going to key in inside the calculator. So for the next step, what you're going to do is we're going to enter this 4 different delta X value into our calculator, and we straight away write the answer in our working here. Okay, so from here, let us start to substitute one by one. Let us start with negative 2.01. Okay,
So from here, negative 2.01. Okay, we click the equal button and we convert to decimal. Okay, so from here, for question A, part 1, when your delta x equals to negative 2.01, so your answer will be 5.0606. So we only take up to 4 decimal place. Okay, so let me write the answer. So A, part 1 will be 5.0606. Let me underline the solution. Okay, moving on to the A, part 2. Okay, now we're going to substitute the different delta x value, which is negative 2.001. Okay, the working is still the same. It's just that we're going to substitute a different value. Okay, we take our calculator. So click the calculate button. So we key in negative 2.001. Okay, press enter. Convert to decimal form. Okay, so from here you have 5.0060 and some values. So we only take up to 4 decimal place, which is 5.0060. Okay, so that will be our answer. So answer will be 5.0060. So let me underline the solution. Okay, moving on for the part 3. Okay, now we're going to substitute negative 1.999. Okay, similarly, so we're going to take our calculator. Okay, press the calculate button. So now we're going to key in negative 1.999. Okay, and then convert into decimal form. So from here you get 4.9940. So we only take up to 4 decimal place. So your answer will be 4.9940. 4.9940. So let me underline the solution. Okay, let me move to the part 4. So for the part 4, your delta x will be negative 1.99. So we're going to substitute negative 1.99 into our calculator. So we pick our calculator. So click the calculate. So negative 1.99. Okay, click. So convert to decimal. So from here you get 4.94059459, right? So we only take up to 4 decimal place. So in this case, your answer will be 4.9406. Okay, why 6? Because beside 5 you have 9. So you need to round off the 5 and it will become 6. So it will be 4.9406. That will be your answer for A, part 4. So 4.9406. 4.9406. So this will be your answer. Okay, so we are done with the question part A. So from here, let us move on to the question part B, where we need to find the limit of delta x equals to negative 2 in the bracket 3 minus delta x divided with 3 plus with delta x close bracket. Okay, it's just the same. It will give the same answer, but now we're just using a different method. Okay, so for the question part B, so let us start our working. So from here, okay, limit okay, delta x approaching negative 2. So from here, 3 minus delta x divided with 3 plus with delta x, okay, close bracket. Okay, so from here what we're going to do is, for the next step, we're going to substitute this negative 2. Okay, it's actually negative 2, so we're going to substitute into our fraction over here. Okay, so from here, 3 minus negative 2 divide with 3 plus with negative 2. Okay, so let us start with the numerator. So 3 minus negative 2, so minus and minus will become plus. So 3 plus 2 will be 5. So 5 divide with 3 plus with negative 2. So 3 plus negative 2 will become 3 minus 2, which is 1. So 5 divided by 1 will be 5. So your answer in this case will be 5. Okay, so let me underline the solution. Okay, so if you take a look at the question part A and part B, they just give
exactly the same answer. It's just that we are using a different method. So for the question part B, we are using the exact value of -2 and it gives us the answer of the limit which is approaching 5. Whereas for the question part A, we are literally substituting the value approaching -2. That's why all the 4 values over here we are getting values which is approaching 5. Okay, it can be higher than 5 or slightly lower than 5. Okay, but it's actually approaching 5. Okay, so this is the overall idea for this question. Okay.